అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ ఉమా. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? ప్రజెంట్ వచ్చి నేను ఇక్కడ స్వాకోప్మండ్లో ఉన్నానండి, నమీబియా. ఇక్కడ నుండి బయలుదేరి నేను స్పిట్కోపి చూడటానికి వెళ్తున్నాను. అక్కడ ఇంకా 2 టూరిస్ట్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయంట. మన మలయ్ బ్రదర్ వచ్చి వేరే పని ఉండటం వల్ల కార్ పని చూస్తున్నారు. వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అప్పు చెప్పారు నాకు. వారి పేరు శామీ గారు. వారు నేను కలిసి వెళ్తున్నాను. వారిని కూడా మీకు పరిచయం చేస్తాను ఇప్పుడు. మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి. మీరు నన్ను నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడీలో కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు. మీ సపోర్ట్ నాకు ఉంటుందని ఆశిస్తున్నాను. ఉమా తెలుగు ట్రావెలర్. Hi brother, how are you? I'm doing good, Umar. How are you? Thank you brother, thanks a lot. My name is Uma brother, UMA. Okay, yes. My name is Semi. Semi brother, yeah. Yes, and then I'm a tour guide, yes. Yeah, thank you brother, thank you. How long are you working? I've been a tour guide for 16 years now. 16 years? Yeah, 16 years. Wonderful brother, really great. Brother, where we are going right now? We are going to Spitzkoppe. Okay. One of the most amazing place where you can see Bushman paintings, Yeah, nice. rock pools, beautiful also for stargazing at night on a beautiful clear sky. So, yeah. Thank you brother. Brother, how far it is from Swakopmund, that place? From Swakopmund to Spitzkoppe, it's roughly around about 150 to 160 kilometers. Oh my god, big Yes. day today. It's going to be a big day, definitely. We are going to rock. Yeah, rock the boat. Yeah. Thank you brother. Touch my blood. Yeah. అక్కడ బస్సెస్ వస్తున్నాయి చూస్తున్నారా అండి, అది యురేనియం మైన్ లో ఉండి వస్తున్నాయండి. ఆ బస్సులు చైనా వాళ్ళ బస్సులు, వాళ్ళే ఆపరేటింగ్ యురేనియం మైన్ ని. This harsh environment, because it's one of the harsh environment to live in. Yes. And it's very dry. Yeah. Yes. Yeah. ఇప్పుడు అక్కడ మౌంటైన్ చూస్తున్నారు కదండి, అది వచ్చి డోలమైట్ మౌంటైన్ అంటండి. అక్కడే మ్యాడ్ మ్యాక్స్ మూవీ స్టార్టింగ్ లో వస్తుంది చూసారా, కింద పడిపోతాడు, అదంతా ఇక్కడే షూట్ చేశారంట. అట్లాగే యాంజెలినా జూలీ వచ్చి బిహైండ్ బార్డర్స్ అని చెప్పి ఒక మూవీ ఉంటుందండి, అది కూడా ఇక్కడే షూట్ చేశారంటండి. ఇక్కడ మొత్తం ఇంకో విషయం చెప్తున్నారంటే, మినరల్స్ మొత్తం ఆఫ్రికాలోనే ఉన్నాయి. ఆఫ్రికా ఇస్ ద రిచెస్ట్ కంట్రీ అని చెప్తున్నారు, కానీ మనుషులు వచ్చి మట్టికి పూర్ అని చెప్తున్నారండి. అట్లాగే మీరు అక్కడ చూడొచ్చు, డోలమైట్కి క్రషర్స్ చేస్తున్నారండి. క్రష్ చేసి ఎక్కువగా స్టోన్స్ అన్నింటికి కన్స్ట్రక్షన్కి ఉపయోగిస్తున్నారంట. అట్లాగే మమ్మీ సినిమా కూడా ఇక్కడ షూట్ చేశారంటే. మమ్మీ అంటే ఇప్పుడు లేటెస్ట్ మూవీ అని చూసారా, టామ్ క్రూజ్ నటించారు ఆ మూవీ. అక్కడ చూస్తున్నారు కదండి, ఒక పెద్ద కొండలాగా ఉంది, ఎత్తుగా బారుగా. అది లార్జెస్ట్ యురేనియం మైన్ అంటే అండి, ఓపెన్ పిట్. అది కూడా చైనా హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకున్నారు వీళ్ళ దగ్గర నుండి. మొత్తం యురేనియం మైన్ ఇదంతా చూసారా. ఇలాంటి మైన్ ఇంకోటి ఉందండి, మొత్తం ఇక్కడ 2 మైన్లు ఉన్నాయి. అది కుసుబ్ మైన్, అది లేటెస్ట్గా కనిపెట్టారంట. అది కూడా చైనా హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకున్నారండి. ఇంతకుముందు అది కెనడా వాళ్ళ హ్యాండ్ ఓవర్లో ఉండేది మొత్తం ఈ మైన్స్ అన్ని. ఇప్పుడు ఏం చెప్పారంటే వాళ్ళు ఏముందంటే, చైనా వాళ్ళు $200 మిలియన్ ఖరీదు చేసేది $500 మిలియన్ ఇచ్చేసి ఆ షేర్లన్నీ కొనేసుకుని వాళ్ళ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసేసుకున్నారంట. చైనా వాళ్ళు 20% షేర్ వీళ్ళకి ఇస్తున్నారంట అండి యురేనియంలో, 80% షేర్ వాళ్ళు తీసేసుకుంటున్నారంట. నేను అదే అడిగాను, మీరు ఎందుకు వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు, మీరే ఉంచుకొని చేయొచ్చుగా అంటే, ఎప్పుడో ఓల్డ్ గవర్నమెంట్స్ చేసిన పని ఇదంతా అంటున్నారు. ఇక్కడ అదిగోండి చూస్తున్నారా మైన్స్. స్పిట్కోపే వచ్చి నాకు ఇష్టమైన ప్లేస్ అండి, ఎందుకంటే నేను అక్కడ అది ఫోటోలో చూడగానే నాకు మాలి గుర్తొచ్చింది. ఎందుకంటే మాలీలో ఆర్చ్ ఎలా ఉంటుందో సేమ్ స్పిట్కోపీలో కూడా ఒక ఆర్చ్ అలాగే ఉంటుంది. ఆ ఆర్చ్ పైకి ఎక్కాలని నా ఆశ, మాలీలో ఎక్కినట్టు. ఇది కమాంజా ఆర్చ్ ఎక్కే కదా అక్కడ నేను సిబ్బీలో. ఇప్పుడే శామీ బ్రదర్ వచ్చి ఇంకో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారండి. ఇక్కడ చూస్తున్నారా, మెటాఫార్మిక్ రాక్ ఉందంటండి, అంటే పాలరాయి అండి. మన కిచెన్ రూమ్లో ఉపయోగిస్తాం కదా మన టైల్స్కి కింద, అది కొంచెం చూస్తున్నారా. మొత్తం వచ్చి యూరోప్ పంపిస్తున్నారంట. మంచి ఇది ఇప్పుడు నమీబియాకి ఎకనామీ అంటండి, బాగా మనీ దీనివల్ల కూడా వస్తుందంట. పాలరాయి. వి కాంట్ గో నియర్ అండ్ సీ. No. We are not allowed, right? Yeah, it's a private site. Yes. Thank you brother. Okay. నేనైతే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నానండి ఈ మార్బుల్ స్టోన్ ని ఇట్లా కొండ మీద, మార్బుల్ మైన్. Yes. అది కొంచెం చూస్తున్నారా, మార్బుల్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు మెయిన్ రోడ్ నుండి లెఫ్ట్ సైడ్ తిరగాలండి. అదిగోండి స్పిట్స్కోపే వచ్చేసాం. లోపలికి 30 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాలంట. వచ్చి మొత్తం 3 రాక్స్ ఉంటాయంటండి ఈ ప్రపంచంలో. ఆ 3 రాక్స్ గురించి బ్రదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నారు. ప్లీజ్ బ్రదర్, గివ్ మీ ఇన్ఫర్మేషన్. Alright, so we have the 3 type of rocks that you can actually find in the world. There's only 3. You have a sedimentary rock, you have an igneous, and then you have a
morphic rock. Yes. థ్యాంక్ యూ బ్రదర్. You're welcome. స్పిట్స్ వ్యాలీ వచ్చండి, సీ లెవెల్ వచ్చి 1700 మీటర్స్ హైట్ అంట. అలాగే ల్యాండ్ లెవెల్ వచ్చాము 700 to 800 మీటర్స్ హైట్ అంటండి. అట్లాగే ఇప్పుడు దీని స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ వచ్చి ఈ మౌంటైన్ వచ్చి 60 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ అంటండి. So it's also a national heritage site, yeah? స్పిట్స్కోపే మౌంటైన్ ఎక్కడానికి $130 నమీబియన్ ఛార్జ్ చేశారండి. అంటే మన డబ్బుల్లో $650 అండి. లోపలికి వెళ్దాం. చూసారా, ఐఎమ్ థింకింగ్, సి ఉమెన్, రైట్, ఉమెన్, ఉమెన్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ద ఫేస్ లుక్ లైక్ ఏ ఏలియన్. రియల్లీ. ఇదిగోండి ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఎలిఫెంట్ అండి. ఎవరో పిల్లలు డ్యామేజ్ చేసినట్టున్నారు. మేబీ కొన్ని ఇయర్స్ బిఫోర్, మేబీ we don't know when it is, but ఇదిగోండి ఇక్కడ కూడా. What is this, brother? That was a lion, but the head is destroyed. Destroyed, huh? Someone, huh? అది కొంచెం చూస్తున్నారండి, అక్కడ ఒక కేవ్ లాగా ఉంది. అక్కడ ఆ స్నేక్ ప్లేస్ అక్కడ ఉందంట. అక్కడికి వెళ్ళి చూద్దాం. ఆల్రెడీ ఎవరో టూరిస్ట్ కూడా ఉన్నారు. ఇప్పుడే కేవ్ లోపలికి వచ్చామండి. కేవ్ లోపల చూసారు, ఒక అక్కడ చైర్ లాగా ఉంది. ఇదిగోండి, షామన్ అంటారండి. షామన్ అంటే కింగ్ అని అంట. షామన్ అంటే లైన్ కూడా అర్థం. చూడండి, మనిషి చూసారా, ఇదంతా పీపుల్ డెస్ట్రాయ్ చేశారండి, మొత్తం పగలగొట్టేశారు. చెక్కి ఎవరో కానీ. ఇదిగోండి మనిషి చెయ్యి, అది చూసారా, ఫెదర్స్ ఉన్నాయి పైన కిరీటంకి. ఇది తలకాయ. ఇదిగోండి 1 2 3 4 5 6. ఇదిగోండి ఇలా ఉంది. లోపలికి వెళ్ళి స్నేక్ చూద్దాం. ఈ గృహ లోపలికి వెళ్ళాలి, కేవ్ లోపలికి. ఇక్కడ చెట్టు చూసారండి, కొండ రాళ్ళలో నుండి ఎలా పెరిగిందో. ఒకటేమో చచ్చిపోయింది, అక్కడేమో ఒకటేమో బతికినే ఉందండి. అదిగోండి చూస్తున్నారా, ఇది ఎండిపోయింది. అక్కడేమో ఇంకా పచ్చగా ఉంది, చూడొచ్చు. అదేమో పోయి ఈ రాళ్ళు చూడండి ఎలా ఉన్నాయో. ఇప్పుడే స్నేక్ ప్లేస్ వచ్చేసామండి. చూస్తున్నారు, అదిగోండి స్నేక్ ఎంత బాగా గీసారు చూసారా, తోక. ఆ స్నేక్ వచ్చి కొండ లోపల ఉండే వెళ్తుందంట, లోపల నుండి అలా క్రియేట్ చేశారండి. చూడండి, ఈ రాయి లోపల నుండి వెళ్ళి ఎట్లా వచ్చింది, ఇలా వచ్చి ఇక్కడ వచ్చింది. బట్ ఎవరో తలకాయ హెడ్ డెస్ట్రాయ్ చేశారండి. ఇక్కడ చూస్తున్నారుగా, షామన్ అండి. షామన్ అంటే విచ్ మ్యాన్, అంటే యాన్సెస్టర్స్తో మాట్లాడతారని చెప్పి ఆ మీనింగ్. ఇదిగోండి ఇక్కడ కూడా బాగుంది, ఇంకా క్లియర్గా ఉంది అక్కడికన్నా. ఇదిగోండి కొమ్ములు 1 2 3 4 5 6 స్నేక్. సూపర్. స్నేక్ అండ్ షామన్, విచ్ మ్యాన్, బ్యూటిఫుల్, అద్భుతంగా ఉన్నాయండి. నమీబియా సంథింగ్ సూపర్ ఉందండి. వ్యూ అయితే అద్భుతంగా చూసారా, ఈ కొండల ఏరియాలో, ఈ డెజర్ట్ ఏరియాలో గ్రానైట్ రాయి, నీళ్లు, కొండలు. సార్ వ్యూ ఎలా ఉందో, అద్భుతంగా ఉంది కదా. తప్పకుండా విజిట్ చేయాలని ప్లేస్ ఇది మట్టికి. సూపర్. స్విమ్మింగ్ పూల్.
ఇప్పుడే స్నేక్ అండ్ పూల్ చూసుకున్నాం కదండి. ఇక్కడ నుండి మేము వచ్చి ఆర్చ్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం. చాలా బ్యూటిఫుల్ ఆర్చ్, దాని మీద క్లైంబ్ చేయాలని చూస్తున్నాను. చూద్దాం. Good. Woo! Video. I love India. Love Namibia. Beautiful. Woo! Wait. Don't cut, brother. Okay, take photo, brother. Photo. పైన విత్తొచ్చి 2 అడుగులు ఉందండి. చాలా జాగ్రత్తగా నడవాల్సి వస్తుంది. అసలు కమాంజా ఆర్చ్ కన్నా చాలా ఘోరంగా ఉంది ఇది. స్పిట్స్కోపే ఆర్చ్. Danger. Both sides danger. పైకి ఎక్కి వచ్చానండి. అబ్బా, ఇక్కడ మట్టికి చాలా భయం వేసింది. కానీ నాకు ఇక్కడ ఒక ఫ్రెండ్ హెల్ప్ చేశారు. ఆ ఫ్రెండ్ పేరు నేను చెప్పలేను. అటు ఇటు పడితే కంటే సంగతులు ఏదో ఒకటి సాధించాను. చాలా బాగున్నాయి. అట్లాగే ఇక్కడ పూల్స్ చూసాను, ఇందాక పూల్స్. అదే పూల్స్ ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయండి. అవి కూడా మీకు చూపిస్తే ఎలా ఉంటాయో. చాలా బాగున్నాయి. ఇక్కడ 2 పూల్స్ ఉన్నాయి. చూస్తున్నారా అండి, పైన ఒక 2 స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉన్నాయండి. దీంట్లో ఏమో వాటర్ లేవు, దీంట్లో వాటర్ ఉన్నాయి. ఒక గడ్డి లాంటిది కూడా మొలిసింది లోపల నుండి. పెద్ద అయితే లోతు ఏం లేదు, ఒక 3 అడుగులు ఉంటుందండి లోతు, అంతే. బాగున్నాయి, చక్కగా ఫ్లవర్స్ చిన్నగా గడ్డిలాగా తయారైంది. ఇప్పుడే పైకి ఎక్కి వచ్చాను కానీ ఇక్కడ ఇంకో స్టోరీ చెప్పారు. ఇదిగోండి మౌంటైన్ చూస్తున్నారు. 1945లో అలాంటి టైంలో ఇక్కడ ఒక జర్మన్ క్లైంబర్ వచ్చి ఈ కొండ ఎక్కుదామని ప్రయత్నించారంటండి. ఇంత మట్టిగా ఆయన తిరిగి రాలేదు, ఆ బాడీ కూడా దొరకలేదంటండి. పాపం కదా. చూస్తున్నారు ఇక్కడ, దీన్ని వచ్చి మూన్ ల్యాండ్స్కేప్ అంటారండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎలా ఉందో సేమ్ అలాగే మూన్ మీద కూడా అలాగే ఉంటుందంట. ఆ కలర్స్ చూసారా, రెడ్, బ్లాక్, వైట్ కలర్, మెనీ కలర్స్ ఉన్నాయి. మెనీ కలర్స్. Yes, green. Yes. So you have minerals like mica, you have quartz, Quartz. granite. Yeah, those are the colors that you can see. And then obviously the dolomite, which is the black, that's all minerals we have in this yeah. moon landscape. Beautiful. ఈ ప్లేస్ చూస్తే మీకు తప్పకుండా గుర్తుకు రావాలండి ఒక సినిమా పేరు, ఎందుకంటే చాలా ఫేమస్ మూవీ అది. అసలు బాగుంటుంది, హాలీవుడ్ మూవీ. మీకు గుర్తు వస్తుంది అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ నేనే చెప్తాను మూవీ నేమ్. మ్యాడ్ మ్యాక్స్ మూవీ షూట్ చేసింది ఇక్కడే. హీరో వచ్చి 2 మౌంటైన్స్ మధ్యలో ట్యాంకర్ నడుపుతూ ఉంటారు. ఆ సమయంలో పెద్ద పెద్ద యాక్సిడెంట్లు అవుతాయి. బైక్ వాళ్ళు మౌంటైన్స్ మీద నడుపుతుంటారు, 2 వీలర్ బైక్స్. ఆ ప్లేస్ ఇదేనండి. ఒకవేళ ఎవరైనా చూడకపోతే తప్పకుండా చూడండి మ్యాడ్ మ్యాక్స్.
మీకు తెలుస్తుంది. ఇక్కడ ఒక జర్మన్ ఫ్యామిలీ నివసిస్తున్నారండి. వాళ్ళు పెట్టారండి ఈ చెట్లన్నీ మొత్తం. ఇప్పుడు ఈ ల్యాండ్ కూడా ఇక్కడ ఈ లోపల ఉన్న ల్యాండ్ కూడా వాళ్ళదే. ఈ ట్రీస్ అన్ని మొత్తం ఇతర దేశాల నుండి దిగుమతి చేసుకున్నారంటండి. ఆస్ట్రేలియా నుండి, మెక్సికో నుండి. The యూకలిప్టస్. Australian wallet. Australian wallet. This is యూకలిప్టస్. And this is the one from imported one. Yes. From Mexico. Yeah. This one here. Yeah, the right one. Yeah. Yeah. So they are trying to build bungalows now. Yeah. ఇప్పుడు వచ్చి మూన్ ల్యాండ్ స్కేప్ దగ్గర ఉన్నానండి. నా ముందే ఉంది. పైన మూన్ మీద ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుందని దీన్ని భావిస్తారండి, దీని ప్లేస్ని. అందుకని దీనికి ఆ నేమ్ వచ్చింది. మొత్తం మినరల్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయండి. అద్భుతంగా ఉంది నా కళ్ళ ముందు. ఇప్పుడే మీకు చూపిస్తా చూడండి. చూస్తున్నారా? ఇదంతా మొత్తం అండి. మ్యాడ్ మ్యాక్స్ మూవీ కూడా ఇక్కడే షూట్ చేశారు. వీడియో చూసారు కదా, మీకు నచ్చిందని ఆశిస్తున్నానండి. అలాగే ఎవరైనా లాస్ట్ వీడియోస్ ఎవరైనా మిస్ అయితే తప్పకుండా చూడండి, ఎండ్ స్క్రీన్లో ఇస్తాను. థ్యాంక్ యూ, లవ్ యూ ఆల్.